So we're gonna see this story in Exodus 14. We're gonna read just for the sake of time. I'll pick up a few verses. Pour raison du temps, je vais prendre quelques versets. In French, somebody read verse 9 to verse 12. 9 to 12, please. Read aloud in French. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 9 au verset 12 en français. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campèrent près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. We can stop there first. Hallelujah. Amen. This is the story Ça, c'est l'histoire. after God delivered them from Egypt. Après que Dieu les ait délivrés de l'Égypte. In chapter 12, Dans le chapitre 12, from verse 29, à partir du verset 29, the Bible says God lifted his hand and struck Egypt. la Bible déclare que Dieu a levé sa main et il a frappé l'Égypte. At midnight, C'était à minuit. Pharaoh, Pharaon, who did not want Israel to go out qui n'a pas voulu que Israël sorte because of the hand of God, à cause de la main de Dieu, who struck the firstborn, qui a frappé le premier-né. and they were crying everywhere. Et il y avait des pleurs partout. And the same Pharaoh who didn't want Israel to go out, Et le même Pharaon qui ne voulait pas que Israël sorte. and came and called Moses and called Aaron and pushed Israel, encouraged Israel to get out, get out, get out. Et il a appelé Moïse et Aaron pour les presser de sortir. That's why we see that there's no deliverance, there's no salvation without the hand of God. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas une délivrance sans la main de Dieu. Nobody can get Israel out of the hand of Pharaoh unless God lifts his hand and strike. Personne ne pouvait sortir Israël de la main de Pharaon jusqu'à ce que Dieu lève sa main et le frappe. That's why we have to learn to ask God's hand to strike in situation. C'est pour ça que nous devons apprendre à prier auprès de Dieu de lever sa main pour qu'il frappe certaines situations. And Israel went out. Et Israël est sorti. In chapter 12, verse 36, it says they went out with a lot of resources. Et dans le chapitre 12, on parle qu'ils sont sortis avec beaucoup de richesses. It was a night of celebration of the glory of God, the power of God for deliverance. C'était la nuit de la célébration de la grandeur, de la puissance de Dieu. But it did not last long. Mais ça n'a pas pris longtemps. In this chapter 14, Dans le chapitre 14, after they went out, après qu'ils soient libérés, then Pharaoh woke up et Pharaon s'est levé. and realized that the slave are gone. Et réalisé que non, les esclaves sont partis. We won't have any servant anymore. Nous n'aurons plus de serviteurs, de servants. And then they decided to come after Israel. Et ils ont décidé de poursuivre Israël So they can get them back pour qu'ils puissent les faire retourner or kill them. ou pour les tuer. And they were behind Israel. Et ils étaient derrière Israël. Every time you are delivered, Chaque fois que Dieu est délivré,
You're celebrating God's deliverance. Dieu est en train de célébrer la délivrance de Dieu. Be aware. Soyez avertis. The devil is also preparing himself Le diable est en train de se préparer lui-même aussi to come back against you. pour venir te poursuivre. Every time God gives you a job, Chaque fois que Dieu te donne un travail, that sometimes give you a healing from a sickness. peut-être il te guérit d'une maladie. Or sometimes God gives you a marriage or a child, Quelquefois Dieu te donne le mariage ou un enfant. a blessing from the Lord. Une bénédiction de la part de Dieu. The devil will never sleep. Le diable ne va pas dormir. So Pharaoh decided to come after them. Le pharaon a décidé de le poursuivre. He took all the best chariot, Il a pris tout le meilleur char, the best weapon, the best soldiers, les meilleures armes and de they, l'Égypte. they came after the people of Israel. Et ils ont poursuivi le peuple d'Israël. That verse 9. Ça, c'est dans le verset 9. And verse 10 says this. Et le verset 10 dit ceci. When Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very, very afraid. La Bible déclare dans le verset 10 que Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Fear. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, Fear, la peur, as we saw yesterday. comme nous l'avons vu hier. Where fear come from? D'où vient la peur? Fear comes from hearing and seeing the power of the enemy. La peur vient quand on entend, on voit que l'ennemi est puissant. When they look back, Quand ils ont regardé en arrière, they saw the chariot. ils ont vu le char, They saw Pharaoh coming. ils ont vu le char, l'armée de Pharaon venir. And they were afraid. Et ils avaient peur. Fear comes by focusing your attention, your eyes, your ears in the power of the enemy. La peur vient quand vous êtes focalisé à regarder à ce que l'ennemi est en train de faire. If you only talk about what the enemy is able to do, Quand tu parles toujours de ce que l'ennemi est capable de faire, you only hear about what the devil can do. You only talk about what the devil can do. quand ce que le diable peut faire, Or you only see what the devil is doing. ou tu es en train de voir ce que le diable est en train de faire. And today, Pharaoh and his army is like coronavirus. Et aujourd'hui, Pharaon et son armée, c'est comme ce coronavirus. Everybody talking about coronavirus. Tout le monde parle de coronavirus. From China to Italy, De la Chine à l'Italie, Spain, en Espagne, Europe. en Europe, Now New York is burning in New York. maintenant à New York, c'est vraiment la panique. In Quebec is burning. Au Canada, When you follow the news, every day in Canada, there is a new number. tous les jours au Canada, il y a le nombre qui augmente. When you look at TV, all you hear are how powerful coronavirus is.